Now today also we are going to have a wonderful lesson and another interesting activity. Now before going on to the lesson, I'm going to ask you a little question. Now whenever you're getting up early in the morning, when you wake up early in the morning, what are the sounds you hear? Yes, you may hear the little birds chirping නේද පුතාලා උදේම නැගිටිනකොට මොනවද ඇහෙන්නේ කවුද කෑ ගහනවා ඇහෙන්නේ yes කිචි පිචි ගාලා කවුද කෑ ගහනවා ඇහෙන්නේ birds ලා නේද කුරුල්ලෝ right today teacher is going to tell you something interesting about a few birds right අපි අද කතා කරන්න යන්නේ birds ලා ගැන කවුද දැන් birds කියන්නේ කුරුල්ලෝ නේද අපි නිතරම දකිනවා කුරුල්ලෝ අපේ ගෙදරටත් එනවනේ නේද ඔව් ගෙදර garden එකටත් එනවා ඉතින් පුතේ මේ birds ලා we can see those birds in the daytime as well as in the night time මොකද daytime කියන්නේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද දවල් කාලයේත් අපිට කුරුල්ලෝ සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නේ දවල් කාලයේ විතරයි සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නේ රෑ කාලේදී විතරයි නේද රෑට විතරයි හරි එහෙනම් බලමු ඔයාලා මේ ටීචර් පෙන්නන birds ලව දන්නවද කියලා okay now who is this bird darling yes it's a crow in sinhala kaputa neda ටීචර් කලිනුත් කියලා දුන්නා what color is a crow what color it's in black color yes right so it has black feathers and it has a beak බලන්න පුතේ මේ හැම කුරුල්ලටම තියෙන මොකද්ද තියෙන්නේ beak එකක් චූටි හොටක් තියෙනවා නේද දැන් එතකොට crow ගේ හොට මොන පාටද crow ගේ හොටත් කළු පාටයි නේද හරි යාගේ feathers wings නේද මොනවාද wings කියන්නේ අත්තටු එතකොට හොට එතකොට යාගේ කකුල් ඔක්කොම black yes now let's have a look at the next bird who is this it's a parrot do you know parrots can talk like us අපි වගේම parrots ලට පුළුවන්ලු කතා කරන්න නේද ඒකනේ අපි කියන දේම යාලට කියන්න පුළුවන් නේද ඔව් එතකොට හොඳට බලන්න look at carefully here now what color is parrot's beak parrot ගේ beak එක මොන පාටද yes it's in red color very good it's red and also some parrots have a necklace around the neck no සමහර parrots ලට බලන්නකො ලස්සන මාලයක් වගේ තියෙනවා බෙල්ල වටේට නේද what color is that necklace it's also red very good it's also red right now let's look at the next bird who is this it's a peacock very good it's a peacock darling peacock in Sinhala monara neda monara now this peacock has beautiful feathers do you know have you seen he can spread his beautiful feathers right see very nice no yes now let's look at the next bird who is this seems like he's in water නේද ටීචර් පෙන්නපු කලින් birds ලා වගේ නෙමෙයි මෙයා කොහෙද ඉන්නේ in water වතුරේ ඉන්නේ නේද who is it it's a quack 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 yes it's a duck very good it's a duck and we can see white colored ducks we can see black colored ducks or else we may see gray colored ducks also okay kids now let's look at the next bird it's a hen very good it's a hen කවුද පුතේ hen කියන්නේ කිකිලි නේද මෙයා අපිට මොනවද දෙන්නේ ඔව් මෙයා අපිට දෙනවා eggs
නේද? එයා තමයි අපිට X දෙන්නේ. Yes. And hence we make them in our house or else we can see them in the farm. නේද? ගොවි පොලේ තමයි ඔන්න මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. Now let's look at the next bird. Who is this? It's a kingfisher. It's a kingfisher. අපි යාට කියන්නේ පිලියුඩුව කියලා. ඔයා දන්නවද මෙයා බලාගෙන ඉන්නේ ඇයි මෙහෙම කියලා? එයා මාන බලන්නේ fish කෙනෙක්ව හම්බ වෙනකන් එයාට. Right? The kingfishers eat. Right. Now darling, all of these birds. දැන් මේ ටීචර් කියලා දුන්න ඔක්කොම birds ලා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක්ම දවල්ට in the daytime. කොයි වෙලාවෙද මේගොල්ලන් දකින්න පුළුවන් අපිට? Daytime. නේද? Okay. And let's look at some birds who will be there in the night time. Okay? Night time. Right. So let's look at the first one. Who is this? It's an owl. It's an owl. See, it has big eyes, a beak and sharp nails. Now, එයාට කොහොමද තියෙන්නේ? ලොකු ඇස් දෙකක් තියෙනවා. හොටක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. නේද? ඒ වගේ මෙයාගේ නියපොතු කොහමද? හරිම sharp. Let's look at the next bird. Who is this night bird? It's a bat. Very good. It's a bat. Right? දැන් මේ bat අනිත් birds ලා වගේ නෙමෙයි. එයා කොයි පැත්තටද ඉන්නේ? Upside down. Yes. It's upside down. නේද? ඔළුවෙන් හිටගෙන එයා ඉන්නේ. Yes. Now we learn a lot of daytime birds and nighttime birds. Okay, darling? Now you can take your ES book and find some pictures of these birds and paste it on your ES book. Okay? Then teacher කිව්වා නේද interesting activity එකකුත් තියෙනවද බබාලට කරන්න කියලා? ඔන්න එහෙනම් දැන් teacherත් එක්ක ඒ ලස්සන activity එක කරන්නයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. Okay, now first I'm going to take some piece of clay and make it into a perfect ball, okay? And we need another ball like that. හරි ඔන්න දැන් ටීචර් බර්ඩ් ගේ ඔළුවයි බර්ඩ් ගේ ඇඟයි හදලා ඉවරයි. අපි මේ බර්ඩ් දැන් බර්ඩ් මෙහෙම තියලා එයාට දැන් කකුල් දෙකක් දාන්නයි හදන්නේ. Right, now our bird has a head, body and 2 legs. Now we are going to put the beak. දැන් අපි beak කිව්වේ මොකද්ද ටීචර්? හොට නේද? ඔන්න චූටි හොටක් හදලා දාන්න යන්නේ අපේ බර්ඩ්ට. This is the beak. Okay? Right. Okay, now we are going to stick the feathers. Now this is how our bird looks like, and I'm going to put eyes. Okay, now this is our bird and we can color this using some paint. Alright kids, so this is teacher's little bird and I'd like to see a beautiful bird from y'all. Please send me a nice photograph of your little bird and enjoy this handwork. Goodbye dear kids.